Hello. I'm home. Nekünk jó. Nyolc. Hoppá, csak a 8 volt, 9 már nem volt. Oh, yes. Ennyi. Nyolc meg volt. Egy, kettő, három. Yeah. Oké. Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit itt a Trónok harca beszélgetésen. Az én nevem Szirmai Gergő, és ez senkit nem érdekel. Viszont két fantasztikus sztár jött el hozzánk már dumálgatni egy kicsit, úgyhogy most röviden elmondom nektek, hogy hogyan fog kinézni ez az egy rövid egyórás beszélgetés. Körülbelül egy fél óráig fogunk dumálni velük, angolul, készüljetek fel rá. Akik esetleg nem tudnak annyira jól angolul, röviden megpróbálom majd összefoglalni, hogy mit mondtak egy-egy blokk végén. Mindezek után viszont a következő fél óra az a ti fél órátok lesz. Feltehettek kérdéseket a színészekhez, amiket ők meg fognak válaszolni, és én fogom lefordítani, hogy értsék is, hogy mire válaszolnak, jó? Úgyhogy az angol tudás ilyen téren nem lesz probléma. Nyugodtan tegyétek fel a kezeteket, kaptok majd egy mikrofont, lehet feltenni a kérdést, és akkor dumálunk. Jó? Úgyhogy, hölgyeim és uraim, nincs is tovább hátra, fogadjátok szeretettel, ladies and gentlemen, the two stars of Game of Thrones, Daniel Portman and Gemma Whelan. Hatalmas tapsot nekik, hölgyeim és uraim! So happy to have you guys finally. Take a seat, guys. Oh, yeah, it's working now. I've turned it on. Oh, I took your voice. Hello? Hello? How are we all? Good? Yeah? I can't hear you. That's better. Nem szól. Yeah, I think it's best. Shall we share, Gemma? Thank you for the support. All right, guys. So first of all, we're proud people. We have to ask: Did you guys get a chance to check out Budapest? We arrived last night about 7 p.m. And I went out and I saw the cathedral and the Parliament buildings and the Danube and as much as I could in about 1 hour's speed walk. And that's it. But both Dan and I feel so welcome and everyone is so friendly and kind here. We wish we were staying longer, so yeah. Thank you. I've not seen anything yet, but I'm going to explore tonight and in the morning tomorrow before I go back to London. Awesome, all right. Just a bit translation, szóval azt megkérdeztem, hogy Budapesten láttak-e valamit, és meglepő módon volt idejük körbejárni, úgyhogy az alapokat látták, és nagyon szeretnek titeket, mert a magyarok nagyon befogadó társaság, legalábbis amennyit ők tapasztaltak róla. All right. Now before we get... Right? Just what you said. Right. So before we get into the show, both of you guys have radically different backgrounds from this kind of TV genre. You do stand up, as I understand. You did a couple of major motion pictures before, Wolfman and Gulliver and so on. But you're a stand-up comic. How did you equate these two worlds together? Well, I started doing stand-up comedy at university because I'd always been the class clown and it was always something I was interested in doing. And then I got an agent, a comedy agent, and I started getting comedy parts, and then I always really wanted to do more dramatic parts, but it's very difficult to move across once you're known for one thing sometimes. But then I was in a casting for a comedy, and the casting director was the same as the Game of Thrones casting director, and that's where he decided that maybe I would be right to play Yara Greyjoy. So I was in the right place at the right time. So even though I really wanted to straddle the worlds from stand-up to comedy, not so hard, but from comedy to drama, harder, I just ended up in the right place at the right time to make it work. And in Hungarian,
Right, igen. Szóval arra kérdeztem, hogy nem tudom, hogy tudtátok-e, de stand-up comedy-tól a kisasszony, nagyon-nagyon jó, mindenképpen nézzétek meg YouTube-on, és arról kérdeztem, ami számomra teljesen megdöbbentő, hogy hogyan lehet átugrani Westeroszba egy olyan ilyen színpadi irányba. És I have to ask a follow-up question about it. This was a gigantic leap then. Did you have difficulties getting into the dramatic role? Did you want maybe a sort of your characters to be a bit more light-hearted? Or was it just a switch that got turned on? It wasn't very difficult, no, not because, I think everyone has that facet of their personality, the more serious side, the more comic side, so you just tap into whichever medium you need. It's not difficult, and I think actually a lot of comedy actors are very good dramatic actors. So no, it wasn't hard. It was something I really knew I wanted to do and thought I could do, but it was just I needed to be given the opportunity. So yeah. All right, Daniel. Now for you, back when the show began, this was a pretty big deal, as I understand. You did some parts before, but this was a huge leap for you. How did that impact your career in the beginning? Tell us that first year. I was 19 when I started the show, and I'd come from a background of theatre in Scotland, a few independent films and Scottish television, so I'd never worked outside of Scotland before, and then all of a sudden I was in this thing that was on TV all over the world. So I mean, it's it changed my career trajectory and my life in many different ways, but I think in terms of I've always felt comfortable on the show, and I think you kind of have to have the confidence within yourself to think that you can walk onto any set or any. Well, you have to, because you know, no choice. I'm learning a lot from the people around me, but they are also going to be learning things from me, because that's what it's about as an actor. You learn from everybody that you're with, and yeah, it's been a great challenge, and I feel like I've got a lot out of it, but yeah, you're right, it was a massive leap for me, so hopefully the next one will be even bigger. Oké, szóval nem tudom, hogy tudjátok-e, de Daniel 19 évesen kezdte a Trónok harcát, ami teljesen abszurd gondolat, és emiatt egy hatalmas ugrás volt neki karrier szintjén, és arról kérdeztem, hogy mennyire volt neki nehéz. A válasz pedig az volt, hogy nem volt nehéz, amit én nem hiszek el neki, de igazából, ahogy mondta, egy színésznek mindenképpen kell annyi önbizalom, hogy elhiggye, hogy bármilyen szerepet el tud játszani, és ez vele is így volt. So that's exactly what I said. I have my doubts, but I understand. Right. So both of you, it is a really difficult show to do, I understand. When you first began, or even through the years, what was the most difficult aspect of it to learn, to master, to get into? I would say that this has been one of the easiest jobs I've ever done, in terms of we are looked after incredibly well. The actors are, the people who do the work behind the scenes in terms of the art direction and the costumes, and by the time that we step on set, half the work is already done for us because of the detail that's gone into creating the world. So I think it's the real difficulty lies, or the pressure lies, in trying to keep up the high standard that has been set by the rest of the cast. And yeah, absolutely. The performances in the show are fantastic, and I think there's maybe a pressure or a responsibility to keep up with everybody, and also so many people have watched the show now and read the books that they have these expectations of characters, and it's important to try and fulfill those people's expectations as well. So in terms of that, it's challenging, but it's I've done jobs that have been a lot more difficult, certainly. Laying bricks is much more difficult than acting on a TV show. Yeah, labouring, heavy lifting, it's all much more difficult than this. We get treated really nicely, so. What about you? Oh, I think I agree with Daniel, really. It's the hard work is done for you in the script and the production values. So you really do just have to concentrate on bringing your A game, and
because the writing is so good. That really helps to get you in that zone. Yeah, I think Daniel answered it really well. So, can you remember all that? Oh, absolutely. Yeah. Szóval arról kérdeztem őket, hogy mi volt a legnehezebb dolog, ami a Trónok harca felvételével kapcsolatban megjelent, és a helyzet az, hogy azt mondták, hogy igazából megfelelni borzasztóan nehéz. Amit el tudok képzelni, ahogy mondták, mindent megcsinálnak helyettük, gyakorlatilag ott van a páncélzat, ott van a jelmez, meg van írva a tökéletes szöveg, a tökéletes script, és neki csak elő kell adni, és hát persze olyan színészek mellett dolgoznak, akik fenomenális alakításokat nyújtanak, ahogy ők is, úgyhogy ennek megfelelni lehet nagyon nehéz. Amit el tudok képzelni, hogy mondtam, hogy Danielnek relatíve korán kellett elkezdeni ezt csinálni, ez volt számukra a legnehezebb, hozni azt, amit elvár mindenki, az író, a rendező és a közönség is. Okay, now I have to get into more specific details because I don't know if you guys know, but many Hungarians work on Game of Thrones in the stunt department. People falling from different buildings are usually Hungarian. So that is why I have to ask, horse riding, sword fighting, you had to learn a lot of skills. Which one was the most alien to you? The most alien to me? Probably sword fighting, actually. Yeah, because I had no skill in that department whatsoever, so learning to look convincing, you know, anyone could sort of, but it's learning the proper stance, exactly, that was challenging because you have a responsibility to make it look badass. So, and yeah, although horse riding was quite difficult as well, but you get very, very one-to-one training for a long time with that, whereas sword fighting is very quick. Maybe one day and then it's time to shoot. So it's a lot of details of concentration. You have no time to prepare. Very little, yeah. I don't know how it was for you, but very little. Certainly with the fighting, it's not a long time. It's maybe a couple of hours, a few days beforehand. You get taught your moves and your routine, and then you rehearse it before you shoot it on the day, and then that's it. They do give you a very detailed video. They did anyway. I mean, they give you the stunt doubles perform the fight for you, so you can watch it and you can see it and you can go home with it. It's beautifully produced. It's quite incredible the level of effort and detail they go into to help you. But there's limited time because there's so much for everybody to learn. And so they give you as many tools as they can, and the rest is up to you to be responsible to make sure you're there on the day. But they're all there for you on the day as well. It's a very well supported thing. It's just very hard because suddenly there's burning embers and there's other stuntmen around, and then there's blood and water, and then it's not just you in a stunt tent walking through anymore. So it's a very supportive atmosphere, but it's challenging, but it's fun. Yeah. Arról kérdeztem őket, hogy nem tudom, gondolom azért sokan tudjátok, rengeteg magyar dolgozik a Trónok harcán. Mi ugrálunk ki épületekből, és mi esünk le lovakról, és stb. A kaszkadőrök dolgoznak, és rendszeresen utaznak a Trónok harcával. És ez alapján azt kérdeztem őket, hogy számukra a stunt emberek nélkül mi az, ami igazán nehéz, és mindketten azt mondták érdekes módon, hogy a kardozás, mert persze az egyszerűnek néz ki, az ember súlyt kettőt, aztán csókolom, de úgy néz ki a folyamat, hogy megkapják videón a pontos koreográfiát, amit más emberek lekardoznak, azt hazaviszik, és otthon a pizsamában el kell gyakorolni, és azt ott nyilvánvalóan a szeten már tökéletesen kell csinálni, úgyhogy közben ég a fal, esik a magyar, jön a víz az arcodba, és egyéb ilyen dolgok. Ez nekik a legnehezebb. Right, let's get... I do try. Let's get into the characters. Your character, Yara, has been raised from a really early age to be a leader. What makes you think? What do you think would make her a good leader? She obviously lost the chance as of yet, but what would make your character a good ruler of the islands? I think she probably wouldn't make the same mistakes her father made, because in the book. Where this chapter comes in, her moot speech, her king's moot speech or queen's moot speech, is really compelling because it's very all-inclusive. Her kind of manifesto is very much like, I don't know if you've read the chapter, but
but her manifesto is very much for the people and about family and about certain values that are very important to a lot of people. And so I think it would have been nice to have some of that in the show, or to have given her a chance to say some of that. It was very different in the show. Nonetheless, it was a very compelling speech I was given to say, and I felt, like if it hadn't been for Euron, it could have gone my way. But I think sort of good moral values, even though she is sort of, ironborn and she takes what she needs, and there's certain things that she will continue to live by, well, she not anymore obviously, but she was hoping to live by. But I think her main quality is she's prepared to change and prepared to move with the times, if you like. Yeah, that would be good. Cool. Just a moment. This is hard, yeah, that's good. Szóval arra kérdeztem, hogy az ő karaktere Yara, az mitől lenne jó vezető? Ugye az ő karakterének az egyik legfontosabb aspektusa az, hogy arra nevelték nagyon fiatal korban, hogy uralkodjon a szigetek fölött. És arról kérdeztem, hogy ő hogy érzi, mi tenné őt igazából egy jó vezetővé. Annak ellenére, hogy ugye relatíve szokatlan, hogy egy nőt nevelnek erre a szerepre. Ő azt mondta, hogy amit a műsorban megváltoztattak amúgy, de a beszéde, amit ad a parton, azért, hogy ő legyen ugye az uralkodó, az egy nagyon-nagyon őszinte, nagyon-nagyon személyes szöveg a könyvben. A filmben ezt kicsit megváltoztatták, a sorozatban kicsit megváltoztatták. De egy nagyon-nagyon őszinte, nagyon-nagyon nyílt ember mutatkozott ott meg, aki mindenképpen ilyen szempontból úgy tudná vezetni ezt az abszolút röphöz kötött közösséget, ami ott kialakult, hogy adaptálni tudná az új világra. What about you? Patrick's character, how do you feel about her? No. Your character, to me, seems like the avatar of good. Just an all-around, really loyal person, somebody who just tries and tries to do the right thing over and over again. What drives him? Why is he trying to be so nice? I think it's just in his chemical build-up. I think he's, some people are just like that. They want to help people more than they want to help themselves. And I think he, strangely, I think he sees the direction in which the world is heading. And I mean, much like real life, a difference can be made if every single person is better to other people, and I think he's an example of how people could be in reality. And I think the thing that drives him is just he doesn't care about himself. He doesn't see himself as important. He knows the people that he works with can do important things. So maybe it's underconfidence that drives him, and the fact that he feels like he's more of a pawn in a bigger picture than perhaps a guy on the front line. Right, how do you see it? Is this because a lack of intellect or a hugeness of heart? Absolutely not. No, he's not thick. He's not stupid. No, I've always played him and thought about him as a guy who's incredibly smart. But if people think you're stupid, then you're safe. That's right. But if you notice throughout the seasons, there are a few occasions where he knows a lot more than Brienne does about things. He knows which family has which flag. He knows the Stark family tree inside out. He's the guy that gets them going towards Sansa and Arya in season 4. He knows things because he's experienced diplomacy through Tyrion and the Lannisters, and now he's experiencing the real world through Brienne. So I think he's very able and very smart, but he's lacking a bit of confidence. Podrickról kérdeztem, hogy ő számomra, ahogy olvastam egy rakásember számára is, egy nagyon-nagyon jó, nagyon kedves, nagyon Teddy Maci karakter. És erről kérdeztem, hogy egy ilyen világban, egy ilyen őrült gonosz világban, hogyan, mi veszi rá Podrickot arra, hogy mindig jó legyen és kiálljon, és tartson oda ahhoz, akit éppen ő követ. És azt a nagyon érdekes választ kaptam, hogy
alapvetőleg ez egy nagyon okos karakter. Én például abszolút nem gondoltam Podrickról úgy, mint valaki, aki kifejezetten intelligens, de azt mondani, hogy annyira okos, hogy tudja, hogy ha befogja a száját és a háttérben marad, akkor biztonságban van. És arra azt is pontosan tudja, hogy ő maga nem tud változást eszközölni Westeros világában. Ő maga nem elég erős és befolyásos, viszont az emberek, akiket ő szolgál, azok képesek arra, hogy jó irányba tereljék ezt a világot, és ezért próbál ennyire lojális lenni, ezért próbálja ennyire hülyen szolgálni az adott mesterét, hogy valahogyan ő maga az ő jó indulatával, de előre lendítse a világot egy jobb irányba. Perfect. Thank you. So, yeah. So, I have to ask, do you guys like your characters? How do you feel about them after all these years? Do I like Yara? Oh my god, yeah, of course I do. Yeah, I love her. I think she's fantastic. She's great fun to play. She stands for so many brilliant qualities that all women have. But just sometimes, because I get asked this question a lot, what's it like to play such a strong female character? And it's such a shame that that question is asked, because many women are that strong and are that sort of front-footed and forward-minded and independent and running the show. And I think it's such a pleasure to be able to play a real reflection of a modern, well, of a woman, not just a modern woman. You know, women have had this game for a long time, I think. So yeah, it's I really, really like her, and I feel really honoured and privileged to play her. Yeah. Sorry, you never had a scene or a decision that your character made that you disagreed with, said that this was not good at all, not fun to play, this was something that I couldn't get into? No, never once. I mean, apart from the fact that I had to get in the cold water. That was Gemma Whelan, being a princess. But no, never. I really understand all the character choices that the writers have made on the character's behalf. And because a lot of people have also asked me, don't you think it's a shame they've made this strong female character into a lesbian? And again, they haven't. They've made her into somebody who is up for anything. You know, it's one of her quotes. But she's not frightened of anything. She's a real fantastic example and hopefully a good role model. Maybe don't steal things, certain things, maybe raping and pillaging, but largely, it's apart from those things, dig myself a hole. I really have agreed with all the choices that have been made, and I really admire her, so yeah. What about Podrick? Everything is in line? He's the nicest guy in the world. And it's nice to play a guy who isn't dominating or domineering or loud-mouthed or a typical hero. He's not your average swords and horses male character. Most of them are butch, and not in Game of Thrones, but you know, most of them in other things are sort of cut from the same cloth. And he's just sensitive and sweet, and he has a great heart, and he's great with the ladies, and I think all of those things are very important. Never once did you feel that he should get out and kick some ass, and it's time for him to do something like... If the time comes, then it will be the right time. He's already been a hero in season 2. It was almost the first thing he did. He killed the King's Guard. Yeah. He knows how to fight. He killed a guy in season 5. Every time he's had the chance to fight, he's won. So this is all about people's ideas based on how he acts. They think he's stupid because he doesn't open his mouth, and they think he's weak because he doesn't pick fights. When he fights, he wins. When he thinks, he's probably going to give you the right answer. The only thing that I've had issue with in terms of decisions was a few of the directors have asked me to play him stupid in certain scenes, really? And I have refused because he's not. And I've been playing him for a long time. Awesome. I know the guy inside out. He's not thick, and I won't play him that way. A karakterekről kérdeztem, hogy volt-e olyan pillanat a sorozatban, amikor
valamivel nem értettek egyet. Az első kérdésem az volt, hogy szeretik-e a saját karaktereiket, élvezik-e őket játszani, és természetesen 100%-ban mögöttük állnak. Ki is fejtették, hogy Yara például egy olyan szempontból tökéletes, modern női példakép, mert ugye sokan gondolják, hogy leszbikus, pedig ő igazából csak élvezi az életet és megragad minden lehetőséget, hogy kihasználja a jót, ami van a világban. Emellett viszont határozott és mégis érzelmes, egy nyitott ember, de kemény vezető, és ilyen szempontból 100%-ban nagyon-nagyon élvezte Gemma, hogy őt kell játszani. Az egyetlen egy dolog, amit nem szeret vele kapcsolatban, hogy sokszor kell pofoszkodni vízben, ami hideg, mert azt gondolnátok, hogy felmelegítik az óceánt, de nem kimennek oda, ott kell küzdeni a vízbe, és mindenki szarrá fagy. Úgyhogy talán ez az, ami annyira nem, de igazából, ahogy mondta, egy megtiszteltetés ezt a karaktert játszani. Podrickkal kapcsolatban is nagyon érdekes, hogy ahogy mondtam, ez nekem abszolút új dimenziókat nyit. Podrick nem semmilyen szempontból sem az, amit az emberek kialakítanak róla, mint kép. Ugye, ahogy a nézők, ugye a műsorban is azt gondolják róla a karakterek, hogy buta, mert nem beszél. Azt gondolják róla, hogy nem tud harcolni, mert sosem megy oda és keménykedik, hogy gyere ide. Viszont, ami tény, Podrick bármikor harcolt, nyert, és bármikor döntenie kellett, a jó döntést hozta meg. Tehát ilyen szempontból ez egy baromira érdekes és unikális szerep, amit játszania kellett, és egy olyan történetet is elmesélt, hogy ez a kép, amit kialakítottunk Podrickról, hogy buta, ez a rendezőkben is felmerült, és a második szezonban egy pár rendező megkérte őt, hogy játsza bután Podrickot, hogy legyen teljesen hülye, mert hát ők úgy gondolták, és nem volt hajlandó. Mert ő kiállt amellett, hogy Podrick intelligens, és nem volt hajlandó máshogy játszani. Perfect again. Just Wow. getting on it. Alright, 5 percünk van még hátra a beszélgetésből, úgyhogy akinek van kérdések, kezdjen el gyúrni és tegyük fel, én lefordítom jól, és akkor fogunk tovább dumálni. Alright. We have a couple more minutes before they come on, so the show is ending. It is the last couple of episodes going to be, I'm sorry, series is going to be shorter, fewer episodes, fewer possibilities to get the characters done. How does that make you feel? Do you think that you guys can really bring the character arc to an end? Do you have time, or do you have something that you need to do before that? I think it's plenty of time, yes. I think it's time for it to finish. I do. Everything has to come to an end, doesn't it? Otherwise you just keep treading water and it gets thinner and thinner. So I think it's really exciting that it's finishing when everyone still wants more. That's I know, but then the alternative is it carries on and gets weaker and weaker and thinner. So I think it's good that things stop for the strength of the show. But I don't feel that there's anything unresolved. No, I think as far as, I mean, obviously I can't speak about what's coming up, but as far as the storylines go, the writers have had ideas and where they want to go for a long time. They've got it covered, so there will be no danger of it being hurriedly wrapped up because they've had that mark in mind for years and years and years. So I think it will be done very artfully. But luckily I have no idea what's going to happen, so I can't even worry about spoiling it, but I know that we can trust them. Does Podrick measure up? Again, whatever will be, will be. It is the life of an actor. Things need to end. That's the job. You don't go into acting to play the same part forever. To have had this amount of time working with amazing people on a monster success. I mean, probably the biggest TV show in history now. It's been the coolest thing that has ever happened to me, and I will remember it fondly forever. But as Gemma said, better to leave people wanting more than to have people wishing it had ended a couple of years earlier. You know, things sometimes go on too long for the sake of making money. I mean, not to point at any franchises, but I would say 8 or 9 is maybe too much. Yeah, we're getting there, and it's going to end when it ends, and it will be the right time for it to end. I think the guys have it. The guys know what they're doing. It's in safe hands. Awesome.
A műsor lassan lezárul, erről beszélgettünk, és mielőtt már jöhetnek lassan a kérdések, de nem lehet kérdezni őket ugye a sorozat végéről, és ez már csak azért is fontos és pontos, mert ők se tudják, hogy hogyan fog lezárulni. Ez a műsorgyártásában általában szokás, hogy a karakterek nem mondják el, még az se, hogyha készülődnek meghalogatni. És arról kérdeztem őket, hogy hogyan érzik magukat ezzel kapcsolatban. És amit mondtak, hogy igazából annyira szeretik ezt a műsort, és olyan jó helyen van, hogy nagyon-nagyon örül mindenki, hogy vége van. Mert hogyha kifutunk, és lesz a Game of Thrones 13, és ott állunk, és már mindenki megöregedett, és 4 unokája van, az egy méltatlan lezárása lenne ennek a sorozatnak, úgyhogy nyilvánvalóan az írók már nagyon rég tudják, hogyan kell lezárni, a kevesebb epizód senkit nem lepett meg, ezzel számoltak, ugye emiatt nem kell aggódni, pontosan tudják, hogyan kell lezárni, és annak ellenére, hogy nem tudjuk ezt megtárgyalni, biztosak benne, hogy rendes és tisztes vége lesz a karaktereiknek, az ímének. Oké, nem tudom, hogy állunk mikrofonnal. Oké. Kettő fontos dolog. Tessék kérdezni, és hozzátok a jó kérdéseket. Ne hagyjatok cserben minket, nem kell rettegni, ott már van egy kéz, imádom. Viszont 7. szezonról semmit, könyörgöm, mert nem tudunk erről beszélni, és nagyon le fognak minket szórni, hogyha erről szurkáljuk őket, hogyha bármi másra. Alright guys, so I specifically told them nothing about the next season. Cheers. But they have a lot of questions already, so I do have a lot of questions still, but whatever, let them talk. Let's hear the first question. Mikrofon. Hogy a sorozatbeli karakterüktől függetlenül ők, mint magánszemélyek, melyik házzal szimpatizálnak leginkább, mit szeretnének, hogy kinyerje a háborút, kinek szurkolnak? I see. What do you think? Köszönöm. Crowd pleaser. Right. So what the gentleman asked is, the houses represent different values. Which house is closest to you? Which house do you like the most? Slytherin. Stark. As Gemma Whelan watching the show, Stark. Yeah, I'm not really Yara Greyjoy, sorry guys. So as Gemma watching the show, I'm House Stark, yeah. I don't know, I just love Catelyn. That's for me, she's the matriarch. So Catelyn and Rob, I think I still hold a place in my heart. So yeah. Sorry. Alright, what about you? Which house? It's difficult. I mean, House Pain does not get enough recognition, in my opinion. True. And being the man I am, I like to support the underdog. So House Pain, all the way. I have a duty to my house, and I know you guys haven't seen much of them, but I imagine they're really nice people. Really nice people. They should be, yeah. Alright, az volt a válasz, hogy Stark. Gemma azt mondta, hogy a Starkok, mint néző, őket szereti a legjobban, Catelyn és Robb miatt, ami egy szomorú dolog. és tudja, nem tudom, hogy mennyi ember olvasta a könyveket, vagy tudja ezt pontosan, relatíve kevesre emlékszik, de Podricknek Pain a neve, House of Pain, és Danieltől azt kaptuk, hogy hát nyilvánvalóan támogatni kell azokat, akik elnyomásban szenvednek a műsorban, ugyanúgy, mint magában az eseményekben, úgyhogy Pain szurkoló ő a világ végéig. I love that words. Alright, next question. Your choice. Az lenne a kérdésem, hogy milyen szavakat tudnak magyarul, és melyik a kedvenc helyük Magyarországon? That's a bold question. Alright. So apart from köszönöm, do you guys know anything about Hungarian language or Hungarian places? And which one is your favorite? So I know 2 words. Goulash and Chardash. Yeah?
man. Oh, yeah. Yeah, man. Oh, and paprikash. That's you as well, right? Yeah, I don't know. I only know, I think, swear words, and I don't know what they mean. Oh! But there's children here, so I won't say them. Yeah, don't say that. Yeah, that's Okay. Kurwa. Cheers. That's not no. No, hát ez gyerekek azért, a csárdás az engem meglepett. Csárdás was a great surprise. I don't even know that word. Alright, next question. Csapdás. Tud valaki csárdásozni? Tud valaki csárdásozni? Nem, mutassa már meg. Én, hello? No one? I think I know. No, it's the least impressive dance, I think, in the universe. Csárdash goes like this, right? This is Csárdash, and then you throw up your arms, and then you do it. Thank you. Cheers. You can do that to any kind of techno, it works fine. I think I know one more Hungarian thing. What? The football guy, Ferenc Puskás, was he not from... Yeah. Also Puskás, great hero. Yeah. Got him. That's all I know, I promise. Right. Alright, somebody had... Yeah? Az lenne a kérdésem, hogy visszaszokták nézni az egész szezont, tehát hogy ők végignézik, illetve hogy a saját karakterükön kívül melyik karakterre tudnának még azonosulni. So do you guys watch the show when you finish taping? Do you watch it back to back? Was the first question. Do you guys watch it, or are you just sick of it? I didn't used to watch it because of that reason, because I knew what was going to happen. And then I caught up on everything, and then season 6 I watched it with everybody, so I watched it week by week, and it's really good. I mean, I was really moved by a lot of the stuff. I mean, everybody's seen season 6, yes? Yeah? Yeah? So, the hold the door moment. Ajtótartás. Nem lényeg. Hodor. It broke my heart. So yeah, I've been watching it and I think it's really good. I've watched it since the beginning, and because even though I don't always know what's going to happen, because we only get the bits of our script that are relevant to us, I never see anyone else's storylines, and you never really see other people, or so it's great to watch it to see the whole thing come together. And sometimes you're filming, the green screen stuff, and the way it comes out is just masterful. So it's really beautiful to watch. Yeah, but I don't watch it for myself. When I come on like this, no, Az első kérdésedre a válasz az volt, hogy Daniel egy ideig nem nézte, és aztán elkezdte nézni, és nagyon királynak tartotta, úgy gondolta, hogy nagyon jó, és főleg ő is remekül szerepel. És mindenképpen azt mondta, hogy megéri, mert azért, ahogy az Gemma is mondta, ott, amikor forgatnak, a zöld háttér, a green screen előtt, nem igazán tudják, hogy mi történik pontosan, nem látják az egészet így egyben, úgyhogy ő az elejétől kezdve mindig, amikor kijött egy rész, akkor megnézte az HBO-n, és nem csak magáért. A második kérdésedet is felteszem, mert nagyon tetszik. So the second question was, apart from your own character, which one do you like the best, or maybe you like to play? Oh, thanks, Daniel. I guess I should say Podrick. I would like to play Joffrey. Yeah. It's so interesting to play a villain. He must have had such, because Jack is such a nice man in real life, but he's just such a bastard on the TV, and it must be so much fun to play someone so nasty. I would like to play him, please. Thank you.
Cheers. And you? I like Olenna Tyrell, the Queen of Thorns, because she's a bit sassy and she eats cake in the sunshine most of the time. Pretty fun. Yeah. Pretty fun. Better than falling in the water, right? So yeah, I think in terms of a change, then perhaps I would like to play her. Alright. Szóval a válasz az volt, hogy az egy Gemmának Joffrey, mert nem tudom, hogy tudja, láttuk egy interjút a színésszel magával, de egy ennivaló teremtés, egy iszonyatosan jól beszélő srác, tök kedves, meg stb. És egy ilyen utolsó seggfejt játszani a műsorban, az egy olyan váltás, ami mindenképpen nagyon izgalmas lehet. Danielnek pedig Oberyn, mert mindenki igazából ezt magától értetődő, hogy miért szeretnék játszani, hogy tök jól élvezi az életet, eszi a kajákat, az egész az tök szórakoztató, úgyhogy emiatt. Következő kérdés? Nekem az a kérdésem, hogy rengeteg meglepő pillanat, csavar, fordulat van a műsorban, és hogy nekik mi volt a kedvenc meglepetés, amit nem is számoltak, vagy teljesen sokkon érte őket, ami történt a műsorban. Alright. So as you guys said, you don't get the end of the script beforehand. You don't know what's going to happen in a couple of seasons. So what was your favorite twist? What was that moment that caught you absolutely by surprise and was the favorite moment of yours in the show? I suppose the return of Jon Snow. That was surprising, considering he wasn't alive. So that was when he came back from the dead, when he became Zombie John. That to me was a twist that I don't think many people were expecting. But also just the fact Ned Stark, Khal Drogo, the Red Wedding, all this stuff it flips the show on its head every time something like that happens. And I think that's the reason it's been such a success, is because just when the audience think they know what's going to happen, the writers go, and they do something, and then who knows? I mean, my favourite twist, I suppose, just a point of difference, was when Yara, in the script, when I read the script that she was going to meet Daenerys and Tyrion, I was so excited. I was so excited. So that for me was a really, I didn't know what season 6 had in store for me. And I was just thrilled with those scripts. Every kind of twist and turn for my character and the plot. Alfie and I were just delighted with where our characters went. And meeting Dany and Tyrion was a real highlight for me. The actors or the characters, which one was? I suppose being associated with the characters, because I've met the actors before many times, but being associated with the characters and being considered worthy of sharing a storyline with them was a real honor for me, yeah. Szóval a kedvenc csavarok úgy hangoznak, hogy Danielnek a zombie Jon Snow, amikor visszajött, ugye először csak azt mondta, hogy Jon Snow, és én is azt hittem, amit csodálkoztam is, hogy kik az ő szülei, ez valami, amit már 40 000 éve tud mindenki, aki az interneten valaha létezik. De nem, az, amikor visszajött a halálból, és ezzel a példával azt akartam mondani igazából, hogy az egész műsornak ez a legnagyobb értéke, ahogy azt mind tudjuk, hogy totál kiszámíthatatlan, nem csak a gyilkosságok miatt, hanem különböző olyan történetelmek vannak benne, amit nem hiszel el, hogy lehetséges egészen addig, míg meg nem történik. Ugye az első szezon végéről beszélünk akár a sárkánytojások. Nem lehet pontosan tudni, nem olvasni a könyveket, hogy tényleg lesznek ott azért valami, hogy kikeleget valami. Ám természetesen ez mostantól egy fantasy. Tehát úgy épül föl az egész műsor, hogy folyamatosan altassa az elvárásaidat, és mindig dob valamit rajtad, és Zombie Jon Snow is egy ilyen dolog volt. Gemmának pedig a mostani, de nem tudom, hogy ezt elmondhatom már, de csak elmondtam, mert jó fejek vagytok, és mindent láttatok valaha. Szóval az volt a legfontosabb csavar, hogy
Daenerys és Tyrionnal találkozik Yarra, és ugye együtt kocsikáznak a tengeren. Éppen ki tudja mi felé, ugye itt is kiemelték, hogy nem lehetett tudni előre, mikor elkezdték a forgatást, hogy mi fog történni pontosan a karakterre, megkapták a scriptet, el lehetett olvasni, és ott volt a végén ez a lezárás. Ez volt neki nagyon fontos, már csak azért is, nyilván a színészeket találkozott életben is többször, úgyhogy nem az közös munka, hanem a karakterek összehozatala, és ahogy ő fogalmazott, az a megtiszteltetés, hogy a történetszála Yarrának belefutott ilyen volumenű karakterekben. Következő kérdés. Azt szeretném megkérdezni, hogy a 6. évadot bezárólag az első napjuk, forgatási napjuktól kezdve melyik jelenet volt a kedvencük és miért, amit leforgattak? Up to the 6th season, which scene was your favorite ever, and why? What did you enjoy most about it? What was that stunt or that new aspect of your character that you really liked? Oh, it's hard to choose because they're all such fun to do. I suppose memorable wise was the first scene I ever shot. It was the very last scene of season 2. We shot first. And I guess I felt like a child in a sweet shop. I felt like I'd won a competition. I felt so excited to be there and part of this huge... I didn't realise how huge it was going to be at that time, but I felt you could feel it. And so I suppose just tangibly for me to recall that moment is one that springs to mind. But I think there's not one scene I haven't enjoyed shooting. It's been... sometimes when you have to get in the cold water, it's challenging, but I'd never want to be anywhere else. So. The brothel. Obviously. Oh, is it Bordeaux? But on a more serious actor note, any scene where I've had the opportunity to delve into Podrick before the audience met him. So there was a scene in season 5 with Brienne where Podrick sort of told the story of how he got to where he is. And then there was a scene in season 4 in the jail cell where Tyrion sends Podrick away. Those were probably my 2 favourite scenes from an acting point of view, because it explains him better, and it gives him a bit more colour and a bit more life. A kedvenc jelenet Gemmának az a legelső jelenet volt, amit forgattak, ami a második szezon utolsó végén található Yarával kapcsolatban, és azt mondta, kicsit átvariálva a kérdést, hogy azért szerette nagyon ezt, mert bekerült egy olyan közegbe, ahol akkor még nem lehetett tudni, amit nem hiszek el, szerintem azért a Trónok harca második szezonjában lehetett tudni, hogy ez hatalmas lesz, de akkor még ott a helyszínen nem tudták, hogy ez pontosan milyen kaliberű, milyen sikerű műsor lesz, de mégis lehetett érezni. És azt mondta, hogy így belépni ebbe a dobogó szívbe, ebbe a hatalmas folyamatba, ami folyamatosan pörög, ez volt neki az egyik legmeghatározóbb élménye, és ezóta minden pillanatát szereti Yarrának az útjának eljátszani. Daniel természetesen a bordélyházat mondta először, és ezt meg tudom érteni, mert az biztos eddig király volt. De amúgy, és megint csak azért kijön itt a színészeknek a kapcsolata a szerepükkel, azt mondta, hogy 2 olyan jelenet volt, amikor Tyrion és Podrick beszélgetnek a cellákban, és elküldi ugye Podrickot, illetve amikor Brienne-nel beszélget a múltjáról. Podrick, ez volt a jelenet, amit nagyon-nagyon szeretett, mint színész eljátszani. Nyilván hatalmas kihívás volt, de mindemellett nagyon szerette a karakterének is, hogy ez megtörtént, mert itt bontódott ki kicsit Podrick. Azért őről még mindig nagyon keveset tudunk, és ez a pár jelenet volt az, ahol tényleg adott egy kis színt, adott egy kis élet ennek a eléggé tágan értelmezett karakternek. Következő kérdés. Mielőtt szétégek, igen? Nekem az lenne a kérdésem, hogyha egy karaktert visszahozhatnának a halálból, akkor ki lenne az és miért? Alright. Next question. Yeah, we don't have a lot of time left. Yeah, I just wonder, it is so scorching. Hölgyeim és uraim, elégünk idefönt. Az a lámpa ott fönn, az egy lézerágyú erejével üt minket. Azt szeretnénk megkérdezni, hogy le lehetne egy kicsit tölteni, mert ők ráadásul fel is vannak öltözve, meghalunk. Nem kell tapsolni, nem fogunk vetközni. Okay, so we're not gonna strip. I hope they are...
Thank you. Much better. Awesome. All right. So the question was, I forgot. No. Ő a bűnös. Okay. Just turn the. Igen, bocsánat, nem tudom, melyik nyelven beszéljek. Ezt a kettőt. Good. Okay. It speaks now. It speaks now. All right. A bit more casual. Rendben, bocsáss meg, de közben itt a hatalmas égésben elfelejtettem a kérdésedet, még egyszer emlékeztetsz rá? Mert felgyulladtam. Még emlékszem, megvagy, ne hülyéskedj. The question was, which of the characters that are really dead would you bring back to life to bring in a scene again? Khal Drogo. Ah, yeah! Gone too soon. Why do you think the series needs him? Because he was chaos personified, I think. He was a total wrecking ball, and I think if he'd been around for longer, then he would have, the landscape of Westeros would be entirely different. Awesome. I miss Joffrey. Igen, tehát a válaszol, hogy hallott ennek is Khal Drogo azért, mert ő egy ilyen megállíthatatlan, őrült energia volt, egy borzasztó elvetemült forma, és egészen máshogy néznek ki Westeros, hogyha ő is élne. Ebben abszolút én is egyetértek. És a Joffrey nyilvánvalóan mind hiányoljuk. Mert olyan kedves gyerek volt, és akit tényleg lehetett utálni. Azt mondja, I miss Joffrey too. Alright, next question. Én azt szeretném kérdezni, hogy Gemmától, hogy a különbségben mit lát, mi a legérdekesebb dolog az ő karaktere a sorozatban és az ő karaktere a könyvben, főleg abból a szempontból, hogy Theonnal a kapcsolata milyen. Okay, so Gemma, this question is to you. What do you think the major difference is for your character between the books and the series, and how do you feel about the changes made to your relationship with Theon? I have to be honest, I've only read very small amounts of the book that are relevant to Asher, so I can't answer that with a huge amount of authority, because I don't know what the main differences are. Hey? Oh, I mean, of course, apart from the name, obviously, but I don't know. But I mean, if I did know, I would just respect what the writers have done. So, is that an answer? Totally accepted. Szóval a legfontosabb dolog, amit megváltoztattak, az a neve. Ő nem olvasta a könyveket, legalábbis nem olyan behatóan, hogy pontosan el tudja írni neked, hogy mi a különbség, de azt mondtam, hogy még hogyha lennének drasztikus, hatalmas különbségek, akkor is tisztelni az írók, a sorozatírók munkáját, úgyhogy... Következő kérdés. Ki megy mikrofonnal? Én nem tudom eldobni. Igen. Szóval nekem az a kérdésem, hogy kit látnának legszívesebben a vastrónon a végén? Kit látnának legszívesebben a show? A vastrónon. A vastrónon? Who deserves the throne? I am not a monarchist, so I believe that the throne should be made defunct, and there should be a government put in place at the end. I think so. There's no reason why not. I just think that if you look at all the hassle there has been for this chair, the best thing to do with this chair is to chuck it in the sea and start again. I think it should go to Zombie Joffrey. That's your go-to answer, that's not fair. Szóval a válasz az volt, hogy Daniel azt mondta, hogy demokráciát követel Westerosba, valamiért nekem nem jutott eszembe, de azt mondta, hogy igazából úgy lehetne megoldani minden problémát, hogyha megfogják a trónt és bedobják a tengerbe, mert így lehetne igazából békét. Tehát egy Zombie Joffrey pedig szerintem mind látnak. Az megint csak egy új csapat adna a sorozatban, hogyha Zombie Joffrey felcsücsörögne oda. Nem tudom, hogy mennyi időnk van, de úgy gondolom, hogy már nem sok, hogy készítsétek az utolsó kérdéseket, lehet feltenni a kezeket, jöhet a következő. Én azt szeretném kérdezni, hogy a szereplők gárdából ki a legjobb barátjuk, akivel sok közös élményük van a sorozaton kívül is?
Okay, we did not talk about this. You guys have obviously good relationship with the cast, but who did you make friends with really in between the actors? We came on board at a very similar time, and we met at one of these events, didn't we? Yeah, I mean, there's a very nice group of people involved in the show. Gemma's one of the people I've enjoyed getting to know the most. Then there's Christian there, who plays Hodor. Finn Jones, who played Sir Loras Tyrell. Geth and Anthony, who played Renly. Jack Gleeson, who was Joffrey. Who am I forgetting? Natalia Tena, who was Osha. There are so many. Alfie Allen. There's loads and loads and loads of people, and that's probably been one of the best things. Is that not only has it been a great job, but there's been a lot of relationships made that will last a lot longer than the show will. Yeah, I agree. It's a real roll call of friends that we've made on this job. Whether we meet at conventions or whether we meet because we're in the same scenes on set together. The camaraderie and I think the feeling amongst the cast of how privileged we are to be there just sort of sets us on a real level of there's no huge ego or nastiness, just everyone's there to work hard and we have a really nice time doing it, and that sort of is a good platform to make friends. So yeah, it's been nice. Igen, szóval I'll have a microphone. Oh! Yeah, boy. Why did we think of that sooner? Szóval a válasz az volt természetesen, hogy alapvetően, hogy ennyi időt tölt együtt egy rakásszínész, nyilvánvalóan jóba kell, hogy legyenek, és jóba is lettek az évek során. Nem tudtak kiemelni egy olyan bestit, aki kifejezetten őket elkíséri. Nagyon-nagyon szeretnek mindenkit. Alapvetően, ahogy hallottatok sorolva a neveket, egy nagyon jó közösség alakult ki, ahol olyan kapcsolatok teremnek, amik nyilvánvalóan a show műsor lezárásával is tovább fognak élni. Következő kérdés. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a kedvenc sorozatotok vagy filmetek, amit eddig láttatok a Trónok harcán kívül? So, apart from Game of Thrones, obviously you guys don't have a lot of time to watch TV, but which one is your favorite series running now? Stranger Things and Black Mirror. Yeah, I love those two, but I also love Gilmore Girls. Igen, szóval Gilmore Girls volt Gemma válasza. Ami fut itthon, a Black Mirror-t, nem tudom, hogy segítsen valaki. Azt lefordították magyarra, az megy itthon a tévében? Megy itthon a tévében, akkor a Black Mirror volt a másik válasz, és a Stranger Things, ami az én kulturális misszióm is, és ha valaki ezt nem látta, nézze meg, az fantasztikus. Következő kérdés. Oh, and I don't know if anybody maybe watched it last week, but Genius on National Geographic, the series about Albert Einstein's life, is one episode in, but it is fantastic. It's National Geographic's first ever scripted drama, and it is fantastic. I couldn't recommend it enough to anybody who's interested in somebody like Albert Einstein. Right. A Genius nevű sorozatot ajánlotta még, ami a National Geographic első élőszereplős drámája. Most ment le az első rész, és mindenképpen érdemes megnézzetek. Ezt szeretném javasolni nektek. Igen? Én azt szeretném kérdezni, hogy a jelmezüket mennyi ideig tart felvenni, és hogy kényelmes egyáltalán. De gondolom nem. Második részét nem hallottam, kis közel. Ja, hogy a jelmezük kényelmes egyáltalán. Okay, so how much time does it take for you guys to prepare for a shoot, get into wardrobe and makeup and stuff like that? And is it comfortable? Can you actually wear that, or is it restricted? It depends on the person. I generally, all I need to do is they cut my hair at the start of the shoot and then make sure it's shorter or the same length as it is throughout. I mean, I usually a lot more hair in reality. They also shave me every day, which is great. Yeah, everything. They shave everything every day. So that is Daniel insists. It's time consuming. I'm a very hairy man. No, really, my costume is a little bit uncomfortable, but it would be
So it helps, I think. Turned it off. My costume takes quite a long time to get into because it all needs lacing. I can't do it by myself. And my trousers tend to fall down, so they have to put braces on me. My trousers fall down. It's not a good look for Yara. And makeup and hair, because I wear a hairpiece, it takes quite a long time. So I'd say it takes maybe 2 or 3 hours to get ready. For every shoot? Yeah, they get you in early, you know. We're including eating breakfast and having a chat, but about 3 hours before you're due on set, you get in and you get ready slowly. We usually, if we're filming outside, we start when the sun comes up, because you need to make the most of all the consistent daylight you'll have in terms of matching up your shots. So we'll maybe get picked up at 4:30, 5 is usually a good time to get picked up. So early, very early in the morning. Szóval azt érdemes tudni, hogy ugye rengeteg természetes fényen dolgozik a műsor, úgyhogy hajnal hasadtán kellnek, hogy általában 5-kor felkapnak mindenkit és mennek forgatni. Minden mellett pedig azt mondták, Daniel azt mondta, hogy neki alapvetőleg természetesen egy kicsit rohadt nehéz az a páncél, de hogy ez segít, mert úgy kell eljátszani, hogy ő is a lovakkorban is, az abszolút nem volt egy kényelmes dolog, az sosem volt bundabutyi. Viszont, amit mondott, hogy nagyon-nagyon rossz, az az, hogy folyamatosan meg kell őt borotválni. Nyilvánvalóan az ő alkatából kifolyólag és felépítéséből kifolyólag borzasztóan szőrös ember tud lenni, úgyhogy minden nap mindent le kell borotválni, a haját levágják, mert úgy kell kinézni a podringnek, ahogy. Csán pedig azt mondta, hogy az ő ruhája az kifejezetten komplikált, mert olyan fűzés van, amit ő magának nem tud megcsinálni, hogy ez mindig kell jönnie valakinek, aki megtolja, illetve amit nem értek pontosan, de a nadrágja le szokott esni. És ezért fenn kell tartani valamit, és ez egy komplikált dolog. Hajkiegészítést hord a műsorban, és ezért olyan 2-3 óra alsó hangon, mielőtt el tudnak kezdeni forgatni. Következő kérdés, szerintem az utolsó kérdés. Oh my god, the last question. We're out of time, let's do it. Utolsó kérdés, valaki. Két kérdésem lenne. Egyik az, hogy a Trónok harcán kívül mi volt a kedvenc szereps, amit valaha eljátszottam filmben vagy sorozatban. A második pedig az lenne, hogy van-e olyan karakter, hogy olvassák a könyveket, akiket a könyvben így nagyon szeretnek, meg minden, aztán a sorozatban meg valahogy egész másként tekintenek rá, és ott már nem annyira, vagy akár fordítva, hogy a sorozatban szerették, a könyvben meg nem. Oké, picit le kell, hogy egyszerűsítsem. Jó. Alright, so the last question was regarding characters again. Which one of the characters that you really like or really hate in the show, maybe compared to the books or not, if you cannot think of any, but which one of the characters are that you just really despise, really hate, if they changed it or not? I don't like Littlefinger at all. Really? Because I mean, Aidan Gillen is an amazing actor. The character is just such a bad guy. I think he's probably, I mean, Joffrey and Ramsay are both clearly mentally ill. They are, there's no doubt about it. Like, Ramsay has more than a few screws loose, and Joffrey was a young child who was made king. So that's going to put an inordinate amount of pressure on anybody. Littlefinger's just a dick. Who looks out for nobody but himself. So he's the character that I despise most. Alright. What about you? I don't know, I suppose I'd have to agree with Daniel, really. Yeah, let's go with Littlefinger. I can't think of anyone. Littlefinger, right. Yeah, why not? Poor old Aidan. He's great. He's such a nice guy as well. That's always the way with the baddies. Az általános vélemény az volt, hogy Kisúly az, akit ők a legjobban szeretnek utálni. Ilyen szempontból a könyvrészletekre nem kérdeztem rá, mert valószínűleg nem olvasták annyit belőle, hogy össze tudják hasonlítani. De Kisúly, akit igazán utálnak, van, ami nekem fáj, de ők azt mondják, hogy nekik azért nagyon nehéz, mert maga a színész, aki játsza őket, ő egy aranyember, egy édes figura, és tök lehetséges színész, és mégis gyűlöletes a karaktere. Alright, well these...
It's all gone up. No, it's not. All right, Little Big Finger we hate, but these guys we love. Please give a big hand for Daniel and Gemma. Thank you for being with us. Thank you so much. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Thank you. Cheers, guys. Thank you so much. Köszönjük minden gyereket.